И привет всем, кто успел и кто не успел тоже. А мы тем временем летим дальше. Что-нибудь поделать. Кого бы выбрать? Помочь Тали, Джейкобу, распившийся корабль. Привет, Вер. Помочь Джек. И привет, Игорь. Так. Спасти разбившийся корабль. Давайте корабль спасем. Что-то у меня интересно. Что за корабль вообще? Сломанная стрела. Так, ладно. Так. Сканирование обнаружило на орбите планеты Йонус заброшенный корабль, который стремительно приближается к ее поверхности. Его сигнал совпадает с сигналами корабля «Сломанная стрела». В декларации корабля указано, что он везет боеприпасы. Если не вмешаться, корабль столкнется с Йонусом. Высока вероятность столкновения с колонией, безграничность. Самой большой колонии людей на Йонусе. На борту «Сломанной стрелы» обнаружены геты. Ну, самое время легиона взять с собой, наверное, в команду и посмотреть, на что он способен. Вопрос в том, кого еще взять. Давайте Грюнта возьму. Он хоть хпшкой тащит иногда. Так, 2. Удар. Хочу удар. Больше, сильнее. Так, а вот легион. Взлом и лазучий гетов. Так. Боевой дрон. Да, пусть взламывает ИИ. Чего бы и нет. Боевой дрон. Ну, так, лучший. Пусть дрональный будет у него. Чего бы и не разнообразить, собственно, это дело. Так, боевой дрон пусть тоже у него будет. Черт с ним. Как-то так. Зажигательные патроны. Так, легион. Пушка. Привет, Наклз. Как раз у нее винтовка. Давай. Так. Слушай, времени ограничено, что ли, все будет. Так нечестно. Черт. Так, что там? Желтый уровень. Так,
И чего там у нас? Где там удастся захватить корабль? Ну, получится 100 ящиков оружия в грузовом отсеке. Ага. Видите, да? Угу. Короче, будет полная попа. Ну, мы, наверное, не успеем, как всегда. Так. Так. Да, это просто задание вроде как. Да, господи. Шепард не успел присесть. Ладно. Господи, опять обход. Да чё ж ты в меня все стреляешь? Ну, отключайся. Отсек двигателей закрыт. Окей. Так, что тут делать? Отчеты, да, и не будем, наверное, читать это все. Так. Моторный отсек. Хорошая какая надпись. Ай-яй-яй. Так, это... Так, где там второй? Ага. Ну-ка, взломаешь? В обоих сломал. Интересно. Ай. Шлеп-то один упал. Ну ладно. Отлично. Успею, да. Граф, слышно собаку. Что поделать? Встанет.
Ай, кто там, где там? Не. Ну, поднимись. Ну, как бы там, чувак, ты немножко застрял так неудачно. Слушайте, шваркните его там кто-нибудь-то. Не, кто-нибудь хоть чем-нибудь. Ладно, никто не хочет. Где-то сверху бесконечно будут идти. А мне-то что делать тогда? Ну, спрятался. Угу. Так. 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 Да, я помню про время, что уходит. Мы типа как спасли. Неожиданно, это было совсем уж несложно. Ну, тогда поехали дальше. Что у нас есть? Нам надо чем здесь? Топлива нет, ничего не надо. Нужно было, конечно, поисследовать там. Бла-бла-бла. Джейкобу, Джейкобу, по-моему, там тоже что-то какая-то миссия. Про его отца, если я правильно помню. Альфа дракона. Detected an anomaly. General distress. MSV Hugo Gernsback. Registration BW4. I have found something. Ну, полетели на планету. Так. Ну, братьев там автоматом Джейкоба, правильно помнишь, отец был на корабле, который рухнул, сигнал появился спустя 10 лет или типа того. Ну, да. Что-то такое не очень хорошее. Так, кого бы нам взять? Кого мы не брали давно с собой? Что у нас этот персонаж может? Добавим. Так, это понятно. Что ничего не понятно, ты. Поле притяжения, зажигательный агент Цербера.
Так. Дрел убийца, деформация. На всякий случай. Так. Честно говоря, Игорь, не помню. Нет, от MCI 2070. I have run a scan of the ship. I detect no life signs, but there may be useful technology or information still inside. There it is, and mostly intact. They could have survived impact, but it's been years. Да, он совсем чуть-чуть поломался. Что там, подумаешь, половина отвалилась, ничего Looks like страшного. it was stripped after the crash. They'd have tried to get a beacon up as soon as possible. Чего? Не собирал? Что я должен был собрать? Видеокарту? Не, видеокарты я не умею собирать. Along with this anymore. We've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Distract them for 2 seconds and they forget what you did before the bruises show. It's got to stop. I'm talking to the others as soon as... Да нет, как раз собирал компьютер. Toxology alert. Danger of rapid neural decay. Local flora chemically incompatible with human physiology. Override. Beacon resumed. Pause time 8 years, 237 days, 7 hours. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Who's in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted in-field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Очень лихо они приземлились. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Why wasn't the beacon activated before now? This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours. Following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback, activation was triggered remotely after 8 years, 237 days, 7 hours, on the authority of acting captain Ronald Taylor. Pause in beacon protocol is recorded as record deleted. То есть папаша еще жив, что ли, Come получается? on, let's get going. Let's check the ship. My father had the beacon for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. I doubt that ship carried 10 years worth of food. Почему я, Игорь, должен настолько помнить
Что я собирал? Потому что я собирал много компьютеров. У меня все сборки, которые у меня были, они, за исключением, по-моему, самый-самый первый, это самый первый простой Pentium был. То, что я купил с рук в сборе. Все остальные собирал сам. Так, что за запись? Так, КПКшка какая-то. Ага. Так. Ой. Блин, сброс. Окей. Expect the luxury of due process, but this isn't a military ship. Just bumping the command line up a notch doesn't work. Captain Fairchild knew this crew. His replacement doesn't command the same level of respect. I'm hoping the man has it in him, but I don't. Так. Еще запись. Сколько их здесь? What was her name? Sarah? Suzanne? My God, I can't remember her face. We need to get out. So I can remember, can think straight. They have to hurry. Здесь, кажется, все. Если я не ошибся, конечно. Вроде все. Ну ладно. Так, ну, что тут кто-то есть. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. What are you Спокойно. talking about? You're not making sense. I don't remember how to say it. He's our leader and we serve so we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them. So they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Watch out. Hunters, they won't stop until the leader is dead. Kill them! Agents of the liar! He will not escape! We've been spotted. По-моему, тут крыша у всех поехала. А тут... My shields are down. Шварк. Да, кто там шлепнулся уже? Go now to the sea. Чё? Где? А ты тут что делаешь? Шварк.
Ай. Промазал. Что у нас? Вся команда полегла, господи. Ой, блин. Чуть рано вылез. Come on over. I'll hold them. I've got him. I'm taking fire. Да, господи. Шепард. Напарники, да, как всегда. Игорь, что значит, фраза, просто компьютер за такие деньги? За сильно разные деньги компьютера есть. Come on over. Embrace the sea. Gravity's one mean mother, huh? Куда ты там побежал со своими? Господи. Spread your love into the sea. Ай. Go now. One fall. I've got him. Да господи. One falls. Ой, большая пушка. Gravity's one mean mother, huh? Так. Да, компы действительно берут для разных целей. У разных людей разные возможности. Кто-то может за пол-лимона взять и даже если он его и соберет, не факт, что он будет помнить, что он там собирал. Особенно если прошло год времени. Так, что за запчасти, где?
Поныть пришел, что компьютера не хватает. Ну а что ты хотел? Это же для учебы. Спрятался, такой интересный. Ну и чё ты там спрятался? Neural decay doesn't quite cover the reality of it. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. Чё? Робот без обшивки? Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Is that a settlement? They'd better be friendlier than the beach group. I need answers. Ну, пойдем узнаем. They have the same uniform as our attackers. Definitely not as aggressive, though. И все они женского пола. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently. Makes males get violent? Possibly. But the female on the beach said the exiled ones came back as hunters. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. Плохой знак. Not the best reaction to the family resemblance, Jacob. Why would my father force his crew to eat toxic food? Whatever's happening here needs to stop. Так, для 3 макс, инвентора, ИТБ, видюхи 1060 на 3 гигабайта, оператив 8, процесс 5. Ага. Ну, да. Такое железо. Опять 2500. Еще и греется, если разогнать его. Насколько я знаю. Ну, 1060 на 3 гигабайта, это, конечно, порезано сильно. Так, жертва. О, аптечка. Аптечка не жертва. Так, ну чё? Да господи, вы чё, все такие же? Что вас? Ну, а что ты хотел? Конечно, будет 100% нагрузка. Процессор старый, архитектура старая. А? Кто там комбат? Ой. Мамочки. Че, издеваетесь, что ли? Чё? Все, сдох. Pirate clans rarely kill their own crew to enforce discipline. Well, that would make them hate. But maybe it was just for defense. Наклз, признавайся, что у тебя за ПК. Кулиш пошла такая пьянка. Я чувствую, что там Игорь еще зря жалуется.
Доктор. Please, here. You could end it. You have his face. But you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read. But this was the start. What he promised, and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. Что такое? What does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. He wasn't command material and it got to him. Couldn't keep the crew in line without violence. It didn't stop there. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Так, лечение. Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right call. If everyone gets it, who's left to fix the beacon? You'd never get out. But they did fix it. And the signal wasn't sent until now. I'm starting to see why. Does it say why he separated the men and the women? Or is it as bad as it seems? No, it turns to gibberish. Maybe the men got violent early on, but from the state of this place, I'd say the Hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard? I don't see any justification. We haven't seen any other officers. He killed them? There were 5 after the crash. Medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week. About a month after the beacon was repaired. Ну и Do you see объяснение. an explanation for this? He's your father. Is he? None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest? Abuse of power doesn't get any clearer than this. I need to find this man. Таймер взрывчатки. И, так, фиг. Ай-яй, сваливайте. Хотя вам не обязательно. This is Captain Ronald Taylor. Thank God you're here. My crew went insane. I only just got free. God damn it, it's really him. Just got free. He's covering his ass. Так, трупы. The posed corpse looks like it's been here years, like a warning. These others, maybe a month. The hunters started fighting back. Authorized for lethal force. Hostile! Чё? С броня еще. Disengaging friend or foe detections. Rerouting power. Requesting assistance. Excuse me. He had plenty of choices. Too late to blame the victims. Hostile forces have engaged. Так. That was a nice trip. Collision proximity warning. Spread your matter to the sea. К выходу второго сталкера. А он выйдет. Да господи, присядь.
Фу. Так. Ай, еще один. Так. Have a nice trip. Excuse me. Allied force casualty. Off the plan. Так. Excuse me. Careful. Careful. Critical system damage. Consider your aggressive action. Careful. Hostile forces have engaged. Ой, блин. Блин, что у них там? Массовое производство опять, что ли? Прям вылазит и вылазит. Обещают вроде как через пару лет. Ну, да. Нам, по-моему, обещали, что выйдет еще лет 10 назад. Так. А куда мы? Блин, так далеко. Ну, ладно. The post corpse looks like it's been here years, like a warning. These others, maybe a month. The hunters started fighting. I've got no snare. Так, Excuse me. New targeting orders acknowledged. Excuse me. Subdue and suppress. System not designed for specialized ammunition. Excuse me. Careful. Stun 'em! Warning. Attack activates unit defensive place. да что ж ты не в того стреляешь, блин. Hostile forces have engaged. Excuse me. Impact event. System failing. Excuse me. He had plenty of choices. A little late to blame his victims. You're done! Allied force casualty. Так, No shield. дайте спрятаться-то. Careful. System failing. Critical system damage. Come on over! Drop it. Спокойно, Игорь. Спасибо, что забежал. Уходит, потому что у человека режим. И насколько я помню. Ой. Господи, сколько вас там. Шаг. Откуда еще? Так. Impact event. I'm on Kira be praised. Impact imminent. Impact event. Shield down. Critical system damage. Backup systems in. Rerouting power. Impact event. Ну, господи, сколько ж вас там. Disengaging friend orbital detection. Allied force casualty. Excuse me. Critical system damage. Viral attack unit member offline. Have a nice trip. Collision proximity warning. Так. Collision proximity warning. Off. Careful.
System failing. Requesting assistance. Have engaged. New target Иди по orders своим known. постреляй так. О, вот что, не в курсе, наклс, так что я говорю. Да стреляйте по своим, пожалуйста. Critical system damage. Status failure. Все. Busy, distracted, but it's getting dangerous. Thank God you've come. He had his fun, and now he wants out. Son of a bitch. Так. Вроде все собрал по патронам. Еще пруд. Out of fire. Excuse me. Дайте сломаю одного. Excuse me. Off. Impact imminent. Collision proximity warning. Status Че, живой упал, что ли? Господи. Impact imminent. Так. Impact imminent. Collision proximity warning. Collision proximity warning. Unit member offline. Да что у вас там, сколько ж вас там шлепает. Impact imminent. Gravity's one mean mother, huh? Collision proximity off. Collision proximity warning. Да господи, бейте его уже кто-нибудь. Impact imminent. Collision Всё. proximity warning. Impact imminent. Collision proximity warning. Ай, где там? Да Collision господи, proximity warning. Critical system impact imminent. куда его залепило-то? I'm afraid you'll have to fight them to rescue me. Throwing people away. This thing is not my father. Не думал, кого там Шепард будет обнимать, целовать. Есть предложения конкретные. Так, опять куча врагов, видимо, будет. Чё? We face hostile drones. Хрупкий контейнер, окей. I'm taking fire. А можно я куда-нибудь прячусь? Хотя мне не обязательно. А может и надо. Еще живой, ладно. Шлеп. Че он так и сдох прям? Так, кто там еще остался? Так, Миранду можно сразу вычеркивать из-за неправильных ответов в диалогах. Подозреваю, что и Джек тоже мимо. Какие должны быть правильные ответы? Get ready. One falls. Perfect shot. Hostile forces have engaged. Rerouting power. Combat Embrace the systems sea. engaged. Ой. А вы что, все сдохли, что ли? А, не, вроде не сдох. Ща.
Теперь, кажется, все сдохли. Ай! Больно же. Assessment requested. На. У меня патроны потихоньку начинают кончаться. Я его поднять могу. Ну, поднять не смог, но уронить как минимум. Достают стали. На. Ну, посмотрим. Так. Здрасте. Не-не. Брось. Так. Где еще остались? Enough with the toys. I need to look my father in the eye and hear him justify this. Ну, роман с Самарой, видимо, не предусмотрен в принципе, поэтому в последующем, видимо, сохраняется возможность подкатить к другому персонажу. Так. И патрончики. Угу. Так. Нет, это не та. Угу. Так. Еще патрончики. Вижу. С секретухой разговаривал. Еще за стримом обнимался. Я не ожидал, что там такая фишка есть в диалоге. Я думал, она мне просто... Еще один персонаж. Так, пару-то окей. Сколько ж тут врагов-то еще? Еще миллион. По-моему, Тейлор. Ну, здравствуй. You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. I'll get you something nice when we get back to Alliance space. I've got to have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Commander Shepard of the Normandy. I believe you're acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Jacob? No. Not Jacob. Why not me?
Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hope to leave it at that. I'm not unreasonable, Captain, but 10 years? What happened? God damn it! Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy, at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. Остальные What офицеры. happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mechs. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. The stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the droolers. That was before the hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. Да-да-да, папаша сам себе царство райское создал. You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. We can help these people. Cerberus can have ships here in days and pull everyone out. He's not worth the fuel to haul him out or the air he's breathing. He's damn lucky I don't think he's even worth pulling the trigger. I don't know who you are, because you're not any father I remember. Ну, да, ему не уйти отсюда. We'll secure him for an alliance court. For every year here, he'll have 10 to think about it. Give him all the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. Что там? А, щит. Барьер. Блин, так мало нулевого элемента дали. Ну, а чё наклался? Ты бы не отказался, наверное, тоже от своего царства с едой и девушками легкого поведения. Лет на 10. Don't even give him the taillights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did, but I'm happy to know the situation is behind you. Fine. You didn't forward it, so who did? I did. Figures.
Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. Doesn't change who I am or what I know. I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. You had no idea Miranda was behind this? No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Например, меня. Ну, достойно лучшего мужчин. Come on, we've got work to do. Commander. Shepard. Thanks for the help. Да, пожалуйста. Так. Так, Юра, тебе не положено дизлайк ставить, ты же модератор канала. Так, зачем? За 10 лет я пропущу кучу всего. Mass Effect, Remastered, Stalker 2, Готику. Чем кончится коронавирус? Будет ли возрождение Дружко шоу? Вспомнил, что это за шоу. Господи, уж так давно не было. Ну и спасибо за лайк, Наглс. Кстати, а почему Наглс? Ведь персонажа Соника звали Наглс. С одного слога. Если я правильно помню. Так, арсенал. Тут есть что-нибудь новенькое? Пистолет. Окей. И это пистолет. Интересно. Все. Так, брони, вилушки. Что надо? Нулевой элемент. Техническое умение. Ну ладно. Модификация корабля. Тяжелая броня корабля. Окей. Подготовку нет уж, интенсивная. 4,5. Так. Ладненько. Немножко не туда. Ну ладно. Commander, you've received a new message at your private terminal. Канал Дружко давно умер. Не знал, не отслеживал. Когда писал, был не в курсе, как правильно пишется. Но очень зря. Да, Юр, все не пересмотришь, во все не переиграешь. Так, что там? Новые сообщения. Это могло было бы случиться с вами, господи. Почтовый маршрутизатор Элкос, умирающий синдромом Керпаля Дрелл, лежал в океане и видел сон. Во сне к нему явился вдохновитель, указав ему путь его жизни. Дрелл видел волны, штормы, видел, что иногда вдохновители плыли рядом с ним, прорезая телами в воду, а иногда оставлял его в одиночестве. Дрелл видел, что времена одиночества были для него труднейшими из времен. О, Господи, что это, рассказ целый, что ли? И спросил он вдохновителей, почему он оставлен. И ответили вдохновители, источая ярчайший свет: не оставлен ты в труднейшие твои времена. Наши тела несли тебя через воду.
Дрел проснулся и увидел, что он излечился от синдрома Кеправля. Если вы последуете по светлому пути во вдохновителей, это же может случиться и с вами. Вместе мы пойдем туда, куда идут вдохновители, и там, где их свет служит солнцем, мы станем звездами, что окружают солнце. Зашлите это сообщение 6 своим знакомым, и осуществится ваша самоцель. Фу, господи. И здесь спам. Так. Данные по хранителям. Если обнаружил что-нибудь, узнал нечто важное, помните результат сканирования. Похоже, хранители биологии инженерии, судя по исследованию материалов с корабля Сара на Властелина, они были созданы миллионы лет назад теми же, кто создал Властелина. Возможно, вы не понимаете, насколько важно это открытие. Оно означает, что цитадель, вероятно, не была построена протеанами. Она могла быть создана гораздо более древней цивилизацией под присмотром хранителей. И более того, судя по моим генетическим изысканиям, эти создатели должны были реагировать на что-то на какой-то сигнал или что-то вроде этого каждые 50 тысяч лет. Можно отследить генетические изменения. Это немного похоже на то, что по кольцам дерева отслеживают засушливые годы. Тот, кто это сделал, в последний раз сигнал сработал, судя по всему, примерно ко времени исчезновения протеан. И скоро он должен сработать в очередной раз. Если эта старая техника до сих пор работает, она может преподнести нам несколько скверных сюрпризов. Я подумал, что вам следует об этом знать. Никто на цитадели все равно не будет меня слушать. Шорбан. По-моему, это было еще в первой части. Так, экипажем Нормандии мы получили ваши позывные со сломанной стрелой. Насколько нам стало понятно, именно вам наша колония обязана спасением от катастроф. Вы не только уничтожили гетов, помешали судну врезаться в нашу колонию, но также спасли около сотни ящиков с оборудованием, которые наверняка были бы уничтожены при столкновении. Благодаря вам мы спасены и можем продолжать поставлять оружие колониям на границах пространство гетов. Вся колония Фаргон поражает вам свою бесконечную признательность. Господи, кто пишет? Хотя, что я удивляюсь. Так. Да. Играешь в игру, чтобы не видеть этой фигни с пересловием всем друзьям. А она и тут есть, оказывается. Модератор с неработающим пробелом. В смысле? Так, не хочу ничего тут исследовать, блин. Это долго, нудно, неинтересно. Предлагаю заправиться и отправиться на следующую миссию. И не париться. Пока что так. Помочь Тали, помочь Самаре, помочь Джек. Тали подождет. Самара тоже подождет. Убийский простор. Поможем Джек. Так. Где там планетка? Сходу приземления. Окей. That is not entirely accurate, Mr. Moreau. The device is powered, but it is causing some unusual instability in other systems. I recommend a more thorough analysis before we attempt to use it. Сколько это времени We займет? can't put our mission on hold forever. How long will this take? Full scan? Who knows with this thing? Maybe you better take the shuttle for this mission. I'll make sure we're up and running when you get back. Commander, Miranda, I've already notified the team. We'll meet you on the shuttle. Once we're closer to our destination, you can decide who to take with you. Все Then I предусмотрел. guess I'll head down to the shuttle. Joker, ship's all yours. Take care of her.
I'm telling you, Edie, your readings are off. It's radiation bleed, just white noise. I have detected a signal embedded in the static. We are transmitting the Normandy's location. Transmitting? To who? Ой. Oh, shit. We're getting out of here! Propulsion systems are disabled. I'm detecting a virus in the ship's computers. From the IFF? Damn it, why didn't you scrub it? Primary defense systems are offline. We can save the Normandy, Mr. Moreau, but you must help me. Give me the ship. What? You're crazy! You start singing Daisy Bell and I'm done. Unlock my sealed databases and I can initiate countermeasures. The maintenance shaft in the science lab will allow passage to the AI core. Main corridors are no longer safe. The collectors have boarded. The emergency floor lighting will guide you, Mr. Moreau. God damn it. А, я еще теперь за него должен. О, господи. Shit. God, what is that? Ой. As long as we can. Ой. You're our only shot, Joker. Go. Нашли чувака, который должен бежать. Shit. Multiple hostiles detected on the crew deck. Joker. А, как замечательно. Stay close. I'll protect you. А, спасибо, что прикрыл. Shit. Хотя, с другой стороны, Plant offline. Activating emergency H fuel Как? cells. кому нужен калека? Alright, I'm at, you. Connect the core to the Normandy's primary control module. Great. See, this is where it starts. I mean, we're just all organic batteries. Guess who they'll blame? This is all Joker's fault. What a tool he was. I have to spend all day computing pi because he plugged in the Overlord. I have access to the defensive systems. Thank you, Mr. Moreau. Now you must reactivate the primary drive in engineering. You want me to go crawling through the ducts again? I enjoy the sight of humans on their knees. That is a joke. Right. The shaft behind you connects to the engineering deck. Good luck. Ага. Спасибо, блин. Удачи. Hostiles are present in engineering. They are heading towards the cargo bay. Да-да, особенно самое время шутить. А? Ой. А. Да ладно. Ну, Юра, это же древние консоли. Не было у них, конечно, памяти столько. Да ладно, вы издеваетесь, мне что, с самого начала идти? Я же не знал, что тут еще и стелс нужен. God, what is that? We'll hold it off as long as we can. Hurry, Joker! Shit. Shit. Да ладно. Чертыхаться-то ползи уже.
Да-да, и придется все подгрузки ждать. Multiple hostiles detected on the crew deck. Joker, this deck is crawling with those things. Stay close. I'll protect you. И, Йор, ты не поверишь, но игра стоит на SSD. Причем подключенный по M2. Main fusion plant offline. Activating emergency H fuel cells. При этом один черт, она грузится, черт знает сколько. Почему, я не знаю. Connect the core to the Normandy's primary control module. Ой, да ладно. Давайте уже все пропустим. Shaft behind you connects to the engineering deck. Good luck. Hostiles are present in engineering. They are heading towards the cargo bay. Не сохраниться нельзя. Нормально. Не? Engineering is clear of hostiles. Proceed immediately to minimize chances of detection. Activate the drive and I will open the airlocks as we accelerate. All hostiles will be killed. What? What about the crew? They are gone, Jeff. The collectors took them. Shit. I am sealing the engine room. I have control. Purge is complete. No other life forms on board. Securing airlocks and cargo bay doors. И в этой части игры надо было сделать ход конем и заставить главного героя по новой собирать всю команду и новый экипаж. Message away. Are you feeling well, Jeff? No. But thanks for asking. Everyone? You lost everyone and damn near lost the ship too? I know, alright? I was here. It's not his fault, Miranda. None of us caught it. Mr. Taylor is correct. The harmful data in the collector drive was even more sophisticated than the black box Reaper viruses I was given. Вирус такой. Is the ship clean? We can't risk this happening again. Edie and I purged the systems. The Reaper IFF is online. We can go through the Omega-4 relay whenever you want. Don't even get me started about unshackling a damned AI. Well, what can I do against collectors? Break my arm at them? Edie cleared the ship. She's alright. I assure you, I am still bound by protocols in my programming. Even if I were not, you are my crewmates. Ну, Edie ладно, has had верим. plenty of opportunity to kill us. We need all the help we can get. The Normandy could stand some more upgrades, but I don't want that to delay going after the crew. Specialists won't do us any good if they're not focused on the mission. Some of the team are distracted. That could cost us. We're just supposed to let the collectors keep the crew? That's exactly what we're supposed to do. The mission takes priority. The crew knew that when they signed on. Я не хочу жертвовать We командой. have to try. It will hurt, and people could die, but it's my call. Hell or high water, Shepard? That's our game plan? I prefer rock in a hard place. Get ready. Great. Here we go again. Hit the map whenever you're ready, Commander. Нет, пока мы решающую битву пока не полезем.
Здесь ничего нового. Курс. Это есть. Господи. Нет, здесь, наверное, ничего нового нет, потому что мы особо ничего и не делали. Кто такие тарафлопсы? Ну, вот это по Юриной части пусть объясняет. Legion has asked to speak with you when you have a moment, Shepard. Господи, Легион. А где у нас Легион сидит? Я забыл. Так. Нет, это точно не он. Не, ну. Легион докторш. Пьянствует. Видимо. Мы лишились Кока и докторши, собственно. Ладно. Shepard Commander, we have completed our analysis of the Reaper's data core. Прощай. Да, замечательно. Так, что вы выяснили? We were sent to the old machine to preserve the Geth's future. We are prepared to reveal how. The heretics have developed a weapon to use against Geth. You would call it a virus. It is stored on a data core provided by Sovereign. Over time, the virus will change us, make us conclude that worshipping the old machines is correct. Так, секунду. Небольшая пауза. Через пару минут вернусь. Так, вернулся.
Что там понаписали-то, господи? Выясняйте технические подробности подсчетом попугаев. Так, что там мертвый? The heretics store the code in a quantum storage device Sovereign provided. To find and destroy the virus, we needed to understand its code and data storage structures. So, the virus would give all Geth the heretics' logic, and all Geth would then go to war with organics. Yes, Geth believe all intelligent life should self-determinate. The heretics no longer share this belief. They judge that forcing an invalid conclusion on us is preferable to a continued schism. Взлом. I thought Geth couldn't be hacked or get viruses, at least for more than a few seconds. Altered programs are restored from archives. New installations are deleted. This heretic weapon introduces a subtle operating error in our most basic runtimes, the equivalent of your nervous system. An equation with a result of 1.33382 returns as 1.33381. This changes the results of all higher processes. We will reach different conclusions. Это бессмыслица. So the reason they worship the Reapers is a math error? It is difficult to express. Your brain exists as chemistry, electricity. Like AIs, you are shaped by both hardware and software. We are purely software, mathematics. The heretics' conclusion is valid for them. Our conclusion is valid for us. Neither result is an error. An analogy. Heretics say 1 is less than 2. Geth say 2 is less than 3. Распространение. How quickly would this virus spread through your people? We are networked via FTL-COM buoys. Most would change within a day. Isolated platforms would remain unaffected until they rejoin the network. Можем You know найти. where this thing is? The heretics' headquarters station on the edge of the terminus. We will provide coordinates. Normandy's stealth systems are necessary to safely approach. Мы их выкинем. Heretic headquarters. Sounds like we could end their raids once and for all. Let's do it. Total victory is a possibility. We cannot judge the odds at this time. Regardless, we will begin preparations. Где ты, еретики, господи? Что с этой вселенной? Так, ладно. Ну вот, нашу подружку утащили. Переобниматься не с кем. Так, нам топливо надо, не надо? Помню, не надо. Стоп, помочь помочь Талии. Ну, ладно. Чем мы все сюда как бы летели. Че сюда потом возвращаться опять? Внешний вид. Ну, ради бога. Ой, Грюнд, давай с тобой идти. Хоть живешь дольше. Так, 10. Подопытная 0. Здоровье, мощность. Яростный штурмовик. Да, с тебя штурмовик, конечно. Такой себе. Так.
Грунт у нас. Какой лучше у вас? Бог его знает. I forgot how much I hate this place. See the landing pad? Has to be on the roof, or the vegetation would overgrow it in a few hours. Shepard, I am picking up thermal signatures everywhere, except at your landing zone. Something's distorting the sensors. Yeah, they build their equipment to last. Assholes. It was a mistake coming back here, Shepard. Это вообще-то сама тащила нас сюда. It'll be okay. I'm fine. Okay, let's get on the ground. Зонтики. Джек нормально и так без зонтика. Без куртки. Ну, чё. Так. Куда нам топать-то? Что-то есть интересненького. Или нет ничего? Ничего нет. Да, напарники действительно умирают с любым оружием за 5 секунд. Я боюсь, это будет не так просто, скорее всего. Вдруг здесь кто-то живет. Терминал. Так. Так. И... яйца. Вот это. И все. Я думал, что-то по информацию какую-нибудь дадут. The elusive man requested operation logs again. He's getting suspicious. When we get results, he won't care what we did. But if he knew... He won't find out. The elusive man requested operation logs again. They're sneaking around behind the elusive man's back. He didn't say what they were hiding from the elusive man. Подожди, Наклз, ну, пальцы у него, в принципе, довольно тонкие, это, во-первых. Во-вторых, по первой части у них же оружие, по-моему, как сказать, под персонажей. Да бог его знает, короче. Короче говоря, существа разные, но пальцы у всех одинаковые. Это как в сериале там «Звездные врата». Разные живут, черт ее знает, где друг от друга, но все говорят на английском. Так. Так. Неужели здесь никого нет? Ой. Ай, господи, во что я уперся? Ай.
Ай! Ай! Таки съели. Да-да-да, как в анимации у Диснея, все с 4 пальцами. Что, опять отсюда идти? Ну ладно. Let's just get in there and plant the bomb in myself. I want to watch this place burn. Нет, слишком большая пушка, дорого будет. I never saw this room. I think they brought new kids in these containers. They were messed up and starving. Ладно, опять взломать по новой все. Так, где такой есть? Это я не вижу. Нет, не то. Да ладно. Вот это? Нет, блин. Да где ж ты? Что-то я не вижу такой строчки-то, господи. Совсем разучился ломать. Да тут чекпоинты вечно все равно не дают сохранять везде подряд. The elusive man requested. They were sneaking around behind the elusive man's back. He didn't say what they were hiding from the elusive. I remember escaping to this room, fighting here. I saw sunlight through the cracks in the ceiling. Only a half-dead guard between me and freedom. He was begging for his life. Так, Ну, еще так называемый Danger Zone тоже не дают сохраняться. То есть, когда враги где-то рядом. Так, We've been spotted. А что-то вы отбегаете вперед меня, орлы, блин, напарники. Какие интересные. Там померла. Ай. Да господи. Нормально еще и промазал. Да, господи, дайте я убегу. Слава богу, разобрался.
И откуда здесь взялись собаки? Пятно засохшей крови. This looks like an arena. That's right. They used to stage fights here, pit me against other kids. I loved it. Only time I was ever out of my cell. Из клетки выпускали. What were they studying? Hell if I know. Maybe that's how they got their kicks. I never understood anything that happened here. How often did they do this? I was in a cell my whole life. Sometimes they took me out and made me fight, filled me with drugs, other stuff. Time gets funny in a cell. Did other children die in these fights? I was a kid, filled with drugs. I got shocked when I hesitated. Narcotics flooded my veins when I attacked. They actually rewarded you for attacking? I still get warm feelings during a fight. Безумие. What the hell was wrong with those people? I don't know. Doesn't matter now. Собака покусака, да. Let's keep moving. Hell yes. Консоль безопасности. Security Officer Zimkel, Telton facility. The subjects are out of their cells. They're tearing the place up. Subject Zero is going to get loose. I need permission to terminate. I repeat, permission to terminate. All subjects besides Zero are expendable. Keep Jack alive. Understood. I'll begin the... That's not right. I broke out when my guards disappeared. I started that riot. Много чего еще Things might have произошло. happened that you didn't see. The other kids attacked me, the guards attacked me, the automated systems attacked me. That doesn't leave lots of room for interpretation. Ну ладно. Так, здесь собака This дохлая. place is supposed Две. to be empty. Who the fuck shot that Baron? It's a fresh kill. А что там внизу? Еще дверь. И в какую дверь идти? Ладно, пойдем по очереди. Так. Сюда. Сюда. Немножко странная дверь, ну ладно. Нулевой элемент отвалился. Угу. Господи, ты издеваешься, что ли? Что ж ты дохнешь-то? Да-да-да. Да, наспамили на сотку. Всего-то на сотку. Хотя, учитывая то, что вдвоем. Да, господи.
Я ж прям сгорел. Что-то они там больно все какие-то толстые прям. We've been spotted. Try a rig. I'll put them down. Closing. Taking heavy fire. Hogan charging. You'll bleed. I'll throw you like a boy. Дайте мне перезарядиться-то хоть. Bitch. Burn and die. Кто-нибудь атакуйте эту гадину. Можно я свалю куда-нибудь там? Куда-нибудь сюда. Enemy charging. Impactor. Все, сдох наконец. Так, шваркнем там. У них еще и ХП восстанавливается, понял. Should have run. Now you'll fro. Nice shooting. Так, -1. Окей. Где там? Кто там еще? Господи. Вот тут откуда? Как-то там неудобно расположились. Так, вот так вроде поудобнее будет. Destroy you. Кто-нибудь добейте там его, что ли. I'll kill you all. Nothing can stop me. Где там последний остался? Right in the head. Why'd they need a morgue? This was a small facility. The other children must have died in great numbers. Even then, they were a part of the experiment. Bullshit. I had the worst of it, and I made it out alive. Так, КПКшка.
Опять не вижу этой надписи. Ага. И... Так, дверь понятно. Туда мы подняться, по-моему, не можем никак. Собственно, наверное, дверь для этого и нужна. Да, нашел время прятаться. Так, ага. So strange to be back here. I feel like I'm pissed off. I'm a dangerous bitch. But then I'm a little girl again. Shit. It's complicated. Let's just go plant that bomb. Бомбу еще ставить. Ай. Ага. Так, ой, сколько тут комнат-то. Ай. Ай-яй. А, собаки по лестницам не умеют бегать. Интересное кино. Блин, патроны кончаются. Что-то они есть. Печатные платы. Ну, как-то пустенько. Да, боги очередные подъехали. Да ладно, может, собаки такие неправильные. Сами по себе не умеют по лестнице бегать. It's a two-way mirror. My cell is on the other side. I could see all the other kids out here. I screamed at them for hours, and they always ignored me. Так, тут других дверей вроде нет. Поехали дальше. Так. Давайте смотреть записи, что там. Entry 1054, Telton facility. The latest iteration of Pergnum went poorly. Subjects 1, 4, and 6 died. No biotic change among the survivors. We lowered core temperatures of surviving subjects, but no biotically beneficial reactions occurred. As a side effect, all subjects died. So we'll not try that on Zero. I hope our supply of biotic potential subjects holds up. We are going through them fast. This is bullshit. They weren't experimenting on the other children for my safety. You can't help what they did to others. You don't get it, Shepard. I survived this place because I was tougher than the rest. That's who I am. You move on, harder and tougher. Татуировки. Ну, наверное. Исследовательский терминал. Еще одна консоль безопасности. Нет, давайте патроны, потом консоль безопасности. The subjects are rampaging and Zero is loose. We're shutting Telton down. What a disaster. We'll infiltrate and piggyback onto the Alliance's Ascension program. Hopefully, that will give... Who, what? Zero, wait! Shepard, they started up somewhere else. Ascension is an Alliance program.
It's a school for biotic kids. They don't torture children there. A lot of this isn't the way I remember it. There was a lot going on. I was dumb. I keep my eyes open now, and I always shoot first. We're getting close to my cell, the place I came from. Let's keep going. Так. Татуировки. С другой стороны проверить. Что проверить? С другой стороны есть дверь. Есть и терминал. Так, это и где последнее это? Угу. This might be useful. В смысле, когда зашел поворот направо-налево? Ну, здесь еще одно кресло. И все. Ой, тут много. It's Через. Yeah, the intruders are here. You want them dead? We have to talk credits. You promised us lots of salvage, but this place is a waste. Fine, we'll put them down. Then I'm coming in there and we're gonna talk salvage. Вот тут вообще такой. First we're gonna kill you, then we'll see. Ah. Kill them on my order. I want them dead. Come out and fight up close and personal. It's gonna blow! I'll throw you like Concentrate fire. All squads, form up now. Ай. Honestly. On my way. Be honest. Nothing can stop me. Push and overrun. We outnumber and outrun all of them. Кто-нибудь еще пойдет к нам? Так. Ай. Nothing can stop us. Time to die. You. Destroy you. Ready to die? You'll fall to my fight. Ай. I'll Put them destroy down. you. Come out and fight. Fire. Да чтоб тебя. I can take you. Can't die for me. Ай. Come out and fight. Ай. Больно, блин. Landing. Да чтоб тебя. Put them down. Решил вылезти вперед, что ли? Charging. Impact shot. I can take you all. Come out and fight. Taking heavy fire. Да шваркнет его в спину-то. Incoming. Fight. Let's all. Oh,
kill them myself. Impact shot. There. Back me up. Nah. Do it I now. can take you all. I'll win you I before I kill you. Yeah, right on your ass. Watch the landing. Only room left is my old cell. Whoever Aresh is, he's in there. I want to plant the bomb there anyway. Might as well do it on his corpse. Так, дверь подождет. Боеприпасов набрать бы. Так, не та пушка. Окей. Надежный контейнер. Но, видимо, он будет не очень надежный, если я его обойду. Да, был не очень надежный. Come out. We know you're here. Who are you? My name is Aresh, and you're breaking into my home. I know you, Subject Zero. So many years have passed, and I thought I was the only survivor. My name is Jack. How the hell do you know me? We all knew your face, Jack. They inflicted horrors on us so their experiments wouldn't kill you. You were the question, and I'm still looking for the answer. Looks like you're not the only one pulled back here, Jack. I tried to forget this, but a place like this, it doesn't forget you. It follows you. I hired these mercs and came back almost a solar year ago. We're rebuilding it piece by piece. I'm gonna find out what they knew, how to unlock true biotic potential in humans. I'm restarting the Telton facility. It will be beautiful. I wanted a hole in the ground. He's trying to justify what happened by using it? Так. Так, что там говорят? Компьютерные игры приводят к насилию и жестокости. По мне, приводят к ожирению и клепомании из-за постоянного клептомании. Ну да. You do the same thing to new kids? Wasn't this forced on you? Some were bought from poor families on Earth or kidnapped from colonies. Most ended up here the way I did. Batarian pirates. They did such horrible things to us. They must have had good reasons. There's no reason good enough. Are you nuts? You lived it. This place was like a prison. How did you get out? We all attacked at once as they were taking us to the lab. They would have put us down. But then Jack got loose. When I came to, it was over. The guards, the scientists, and the kids were all dead. And you were gone. I stopped it. All of it. Maybe the others did have it bad, but what you're doing is just messed. Everything we went through must have been worth something. We can blow up the place, but that still leaves him. What do we do with another you? That's easy. Just leave me here. This is where I belong. Fuck that. Убей его. Killing him won't help
help you or my mission. Stand down. It will help me. I gave you an order. This is my call. Don't tell me how to deal with my past. Jack. Not like this. Get out of here. Go. He's not worth chasing. None of it is. You did the right thing, Jack. Maybe. This room was my whole childhood. Give me a minute to look around. Yes, Go ahead. Nothing's changed, but it's all different. Поговорить с Джек. Поговорим. Sometimes I dream that I'm back in this bed being tortured. I used to tie the sheets around my wrists and try to rip them off. I want to stop coming back here. Что-нибудь еще? Говорю, ты не очень удачно встал, ну ладно. А, он исчез. Out there was the rest of the world. I'd pound and yell. Never did any good. Стол. I used this table for everything. It was like my best friend. I'd crawl under it to cry. I was pathetic. Все. Бомбу можем заложить уже. Больше же ничего нет. Про туалет вспоминать не будем, наверное. Следы засохшей крови. See the scarring on the wall here? That's where I killed my first man. One of the guards tried to stop me. Instead, I stopped him. Okay, no more wallowing. Let's blow this place to hell. Там не сильно переборщили, взрывчатка что-то так жахнуло. Да. Так, итоги задания. Да. Новое снаряжение для Джека, интересно. Будет посмотреть. Ее, видимо, одеть можно будет наконец-таки. I'll deal with it. Take pictures. Touch me and I will smear the walls with you, bitch! Enough! Stand down, both of you. The cheerleader won't admit what Cerberus did to me was wrong. It wasn't Cerberus. Not really. But clearly you were a mistake. Screw you! You've got no idea what they put me through. Maybe it's time I showed you. Nah. The people I recruit are my business, Miranda. You leave Jack alone. She can't be trusted, Shepard. She's unstable. She's jeopardizing the mission. Jack's doing just fine. Maybe you should take a look at your own attitude. My thoughts exactly. Are we good? Not even remotely. Ну ладно. Обиделась. Эх. Ладно, на этом надо заканчивать на сегодня уже. Пойдем к карте, где мы обычно, собственно, и заканчиваем. Что тут у нас? Так, нападение, направленный удар коллекционеров, показывает, что мы задели их за живым. Так.
Ага, прочитано. Спасибо вам. Так. 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 Да, Миранда обиделась до конца игры. Так, завтра, ну, по времени, как обычно, если будет. Что будет, фиг его знает. По умолчанию Mass Effect, если появится возможность что-то еще сделать интересненькое и новенькое, появится что-то новенькое. А так, пока Mass Effect, да, будет. Спасибо всем за компанию. На этом все на сегодня. Всем удачи, всем пока.